माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Krishna, Jaya Radha Krishna, Jaya Radha Krishna, Jaya Lalita Vishaka. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Nimai Nitai, Jaya Nimai Nitai, Nimai Nitai, Jaya Nimai Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, Text number 15. Yat-pāda-saṁśrayāḥ Sūta munayaḥ praśamāyanāḥ sadyaḥ punanti upaspṛṣṭāḥ svardhuny-āpo nusevayā yat-pāda-saṁśrayāḥ Sūta munayaḥ praśamāyanāḥ sadyaḥ punanti upaspṛṣṭāḥ svardhuny-āpo nusevayā. yat-pāda-saṁśrayāḥ Sūta munayaḥ praśamāyanāḥ sadyaḥ punanti upaspṛṣṭāḥ svardhuny-āpo nusevayā yat-pāda-saṁśrayāḥ Sūta munayaḥ praśamāyanāḥ sadyaḥ punanti upaspṛṣṭāḥ svardhuny-āpo nusevayā yat-pāda-saṁśrayāḥ Sūta munayaḥ praśamāyanāḥ sadyaḥ punanti upaspṛṣṭāḥ svardhuny-āpo nusevayā yat-pāda-saṁśrayāḥ Sūta munayaḥ praśamāyanāḥ sadyaḥ punanti upaspṛṣṭāḥ svardhuny-āpo nusevayā yat-pāda-saṁśrayāḥ Sūta munayaḥ praśamāyanāḥ sadyaḥ punanti upaspṛṣṭāḥ svardhuny-āpo nusevayā. Translation and purports by His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. O Sūta, those great sages who have completely taken shelter of the lotus feet of the Lord can at once sanctify those who come in touch with them, whereas the waters of the Ganges can sanctify only after prolonged use. Purport. Pure devotees of the Lord are more powerful than the waters of the sacred river Ganges. One can derive spiritual benefit out of prolonged use of the Ganges waters, but one can be sanctified at once by the mercy of a pure devotee of the Lord. In Bhagavad Gita, it is said that any person, regardless of birth as Shudra, woman or merchant, can take shelter of the lotus feet of the Lord, and by so doing can return to Godhead. To take shelter of the lotus feet of the Lord means to take shelter of the pure devotees. The pure devotees whose only business is serving are honored by the names Prabhupada and Vishnupada, which indicate such devotees to be representatives of the lotus feet of the Lord. Anyone, therefore, who takes shelter of the lotus feet of a pure devotee by accepting the pure devotee as his spiritual master can be at once purified. Such devotees of the Lord are honored equally with the Lord because they are engaged in the most confidential service of the Lord, for they deliver out of the material world the fallen souls whom the Lord wants to return home back to Godhead. Such pure devotees are better known as wise lords. According to revealed scriptures, the sincere disciple of the pure devotee considers the spiritual master equal to the Lord, but always considers himself
to be a humble servant of the Lord. This is the pure devotional path. Hare Krishna. So in the assembly of wonderful Vaishnavas, somehow I have been chosen to speak today on this shloka from the first canto of Srimad Bhagavatam for my own purification and for the glorification of Vaishnavas and the Supreme Lord. I beg all of you to give me your blessings so that I will speak something meaningful and I won't speak absurdities. I should be able to represent the parampara in a way that I will be representing it properly. Hare Krishna. Is there translation? Yes, Prabhuji. இந்த அற்புதமான சபையில் வைஷ்ணவர்களுக்கு மத்தியில் எனக்கு பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. நான் குரு மற்றும் கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய்வது, நான் பேசுவது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்க வேண்டும். அதனால் பகவானின் மகிமைகள் பக்தர்கள் அதை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு நான் ஒரு கருவியாக செயல்பட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். This setting, let us put ourselves in the setting of this what is being spoken between Sūta Gosvāmī and Saunaka Rishis. சூத கோஸ்வாமி மற்றும் சௌனக ரிஷி எந்த சூழ்நிலையில் இந்த உரையாடலை மேற்கொண்டார்களோ அந்த சூழ்நிலையை நாம் நம்மை சுற்றி அமைத்துக் கொள்வோம். Hundreds of thousands of rishis are sitting in the Naimisharanya forest and they are engaged in a great sacrifice running for 1000 years for the welfare of the people of Kali Yuga, because Kali Yuga is commencing and they know what kind of situation people in Kali Yuga find themselves in, what kind of mental situation, what kind of external situation. In that situation, these rishis are concerned about what will happen to all these people. நூற்றுக்கணக்கான ரிஷிகள் நைமிஷாரண்ய வனத்தில் யஜ்யம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் இந்த யஜ்யத்தை 100 அல்லது 1000 ஆண்டு காலம் நடத்த உள்ளார்கள். அவர்களுக்கு தெரியும் கலியுகம் வந்து கொண்டிருக்கிறது, இதில் மக்கள் எத்தனை துன்பப்படுவார்கள், எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வாழ்வார்கள். எனவே அவர்களுக்கு நன்மை அளிக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக அவர்கள் இந்த யஜ்யத்தை செய்தார்கள். We have seen previously in shloka number 10 the qualities of Kali Yuga. Prayena alpaisha sabhya kalau asmin yuge janaha mandaha sumandamadayoho mandabhagya upadritaha. The people of Kali, they have so many faults. It is being listed here so wonderfully. They have short lives. On top of that, they are quarrelsome. We can see what is happening around us. It is just 5000 years of Kali from the time of starting, but we are already seeing all this. Quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. குறைந்த ஆயுள், மந்த புத்தி, சோம்பல், துரதிருஷ்டசாலி மற்றும் எப்பொழுதும் தொந்தரவடைந்த மனநிலையில் தான் கலியுகத்தில் மக்கள் இருப்பார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதை நாம் இப்பொழுதே நம்மை சுற்றி இருக்கும் நபர்களை வைத்து புரிந்து கொள்ளலாம். So the rishis are concerned for the population of Kali Yuga, for the fallen souls of Kali Yuga. Now this is a quality which is so rare. Everyone is only thinking about themselves. Even if they want to have a spiritual life, they are only concerned, how can I deliver myself? This is a situation where we find ourselves. இன்றைய சூழ்நிலையில் அனைவரும் சுயநலவாதிகளாக இருக்கிறார்கள். ஆன்மீக வாழ்க்கையில் கூட தன்னை எப்படி விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதில் தான் மக்கள் பெரும்பாலாக கவனத்தை செலுத்துகிறார்கள். ஆனால் இந்த ரிஷிகள் சுயநலம் இல்லாமல் கலியுக மக்களுக்காக இந்த செயல்பாட்டை செய்கிறார்கள், இந்த யஜ்யத்தை தொடங்கினார்கள். It is in this background we should appreciate what Srila Prabhupada has done, representing the whole Vaishnava parampara and going to the West at the ripe old age of 69 with absolutely no support, either financial support or physical support or manpower. He was unknown, not only in the Western world, even in India. Despite the amazing work that he was doing, he was practically unknown. 69 வயதில் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் மேற்குலக நாடுகளுக்கு சென்று கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி பிரச்சாரம் செய்தார். அவர் பல புத்தகங்கள் எழுதியுள்ளார், பல கோயில்களை கட்டியுள்ளார். ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் பெரிதாக அவர் பிரபலம் அடையவில்லை. இவ்வளவு செயல்பாட்டினை செய்தால் கூட, இவ்வளவு முதிர்ந்த வயதில் இவ்வளவு கிருஷ்ண சேவை செய்தால் கூட, அவர் இருந்த காலகட்டத்தில் பிரபுபாதரை பற்றி மேற்குலக மக்களுக்கோ அல்லது இந்திய மக்களுக்கோ பெரிதாக எந்த ஒரு புரிதலும் இல்லாமல் இருந்தது. Actually, what was there for him to gain by going to the West? In one occasion, Prabhupada, sitting in a very beautifully decorated Vyasasan in one nice temple that had been built by his devotees,
Prabhupada said, I am longing for Vrindavan, for my 2 rooms there in Vrindavan. அவர் மேற்குலக நாடுகளுக்கு சென்று என்ன பெரிதாக அடைந்து விட்டார்? ஒரு அழகிய சிம்மாசனத்தில், தன்னுடைய பக்தர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டு வகுப்பை வழங்கும் பொழுது கூட அவர் கூறியிருக்கிறார், நான் பிருந்தாவனத்தில் என்னுடைய அறையில் இருந்து நான் கிருஷ்ணருக்கு புத்தகங்கள் எழுதுவேன், அதை எண்ணி நான் இயங்குகிறேன் என்ற ஒரு வாக்கியத்தை அந்த வெளிநாட்டு சீடர்கள் முன்னால் பிரபுபாதர் கூறினார். Even today, when we go to Radha Damodar temple, we see those rooms, but those rooms have been renovated, repaired quite a lot. We are not seeing exactly the kind of room that Prabhupada is living in. இன்று கூட ராதா தாமோதர் ஆலயத்தில் அந்த அறைகள் இருக்கிறது, ஆனால் அது புதுப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது. பிரபுபாதர் இருந்த பொழுது அது எப்படி இருந்ததோ அப்படி இன்று இல்லை. But Prabhupada, sitting in that opulence in America, surrounded by devotees who are willing to do anything for him. But Prabhupada is saying, I am still longing to be there in Vrindavan. பல ஐஸ்வர்யங்களோடு அமெரிக்க நாட்டில் தன்னுடைய கட்டளை நிறைவேற்ற காத்து கொண்டிருந்த பல சீடர்கள் முன்னிலையில் பிரபுபாதர் கூறினார், நான் பிருந்தாவனத்தில் என்னுடைய அறையில் இருக்க இயங்குகிறேன் என்ற ஒரு வாக்கியத்தை கூறினார். And Prabhupada took no credit for any of his achievements. தான் செய்த எந்த சாதனைக்கும் பிரபுபாதர் அதற்கான அங்கீகாரம் மற்றும் பெயரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. Always in an extremely humble mood, he would say, it is all thanks to my Guru Maharaj, who is there with me all the time. Not even for a one fraction of a moment, I am separated from him. மிக பணிவோடு பிரபுபாதர் கூறுவார், என்னுடைய குரு மகாராஜர் நித்தியமாக என்னோடு துணை இருக்கிறார், அவரை விட்டு நான் ஒரு க்ஷணம் கூட பிரியவில்லை, அவர் கருணை காரணமாகத்தான் இது சாத்தியமாகிறது என்று கூறுவார். So whatever has been achieved is by the mercy of my Guru Maharaj and by Lord Shri Krishna. If at all there is some credit for me, it is only like that of a postman, that I am repeating whatever has been told in the parampara. I am simply repeating that. நான் செய்த அனைத்து செயல்களுக்கும் உண்டான புகழ் என்னுடைய குரு மகாராஜர் மற்றும் குரு பரம்பரை கிருஷ்ணரையே சாரும், எனக்கு எந்த புகழும் சேராது. அவ்விதமாக ஏதேனும் ஒரு சிறு பெயர் கிடைக்கும் என்றால் நான் என் குரு மகாராஜர் மற்றும் பரம்பரையில் கூறப்பட்ட செய்தியை அப்படியே மீண்டும் கூறுகிறேன். ஒரு தபால்காரர் எப்படி தபால்களை அந்த உரிய இடத்திற்கு வழங்குவாரோ, விநியோகம் செய்வாரோ, அதே போல நான் அந்த செய்தியை அப்படியே மக்களுக்கு வழங்குகிறேன், அவ்வளவுதான். He would say, your father has sent you a money order and a postman is coming to deliver. He will neither add some money nor he will take away some money. Exactly whatever has been sent, he gives it to you and that is his credit. உங்கள் தந்தை தபால் மூலமாக உங்களுக்கு பணத்தை அனுப்புகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அந்த தபால்காரர் அந்த பணம் இருக்கும் அந்த தபாலை எடுத்து வந்து உங்களுக்கு வழங்குவார். அதில் எந்த ஒரு தொகையும் அவர் கூட்டவும் மாட்டார், கழிக்கவும் மாட்டார். உங்கள் தந்தை அனுப்பிய அதே தொகையை அப்படியே கொண்டு வந்து உங்களிடம் ஒப்படைப்பார். And it is a fact. Prabhupada is not lying to us. If we read the purports of Prabhupada anywhere, whatever he has written, it is all line to line, it is from the scripture. இது உண்மைதான். பிரபுபாதர் நம்மிடம் பொய்யுரைக்கவில்லை. பிரபுபாதர் எழுதிய புத்தகங்களின் வரிகளை ஒவ்வொரு வார்த்தையாக நாம் ஆராய்ந்தால் புரிந்து கொள்ளலாம். அது அனைத்தும் சாஸ்திரங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. அதில் எந்த விதமான காலப்படமும் இல்லை. So when we read Prabhupada, we are reading all the acharyas. நாம் பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படிக்கும் பொழுது அனைத்து ஆச்சாரியர்களின் புத்தகங்களையும் படிக்கிறோம். But let us not be misled into thinking that Prabhupada is only a postman. ஆனால் பிரபுபாதர் ஒரு தபால்காரர் வேலை மட்டும்தான் செய்திருக்கிறார் என்று நாம் எப்பொழுதும் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. Lord Shri Krishna sends his empowered representatives into this world to deliver the fallen souls and bring them back to Godhead. இந்த உலகத்தில் இருக்கும் வீழ்ந்த ஆத்மாக்களை விடுவித்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்காக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தன்னால் சக்தி அளிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு அனுப்புகிறார். When I speak the same words, I don't carry the same power. அதே வார்த்தைகளை நான் பேசும் பொழுது எனக்கு நான் கூறும் வார்த்தைகளில் அந்த சக்தி இருப்பதில்லை. We have evidence from the scriptures how sometimes Hiranyakashipu is delivering a sermon to the widows of his brother Hiranyaksha.
ஹிரண்யகசிபு தன்னுடைய சகோதரன் ஹிரண்யாக்ஷனின் மனைவிகளுக்கு ஹிரண்யாக்ஷன் இறந்த பொழுது எப்படி அற்புதமான உரையை வழங்கினார் என்பதை பற்றி சாஸ்திரங்களில் நமக்கு சான்று உள்ளது. And Prabhupada would say, these are actual facts. Acharyas quote from this, what Hiranyakashipu speaks. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், இதெல்லாம் நிதர்சன உண்மைதான். ஆச்சாரியர்கள் ஹிரண்யகசிபுவின் வார்த்தைகளில் இருந்து அதை மேற்கோளாக பல இடங்களில் பயன்படுத்தி உள்ளார்கள் என்று கூறினார். But what do we gain by listening from those people? அது போன்ற நபர்களிடமிருந்து கேட்பதால் நாம் என்ன பயனை அடைய போகிறோம்? So the great fortune for the fallen souls of Kali Yuga is this mercy from Lord Sri Krishna, that he has sent pure devotees among us. கலியுக மக்களுக்கு இருக்கும் மிகப்பெரிய நல்ல அதிர்ஷ்டம் என்னவென்றால், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தன்னுடைய தூய பக்தர்களை நம்மிடையே அனுப்பியுள்ளார். It is only through an unbroken chain of Guru disciple parampara coming from directly from Lord Sri Krishna who can deliver the truth to us and transform our hearts. எந்த வகையிலும் துண்டிக்கப்படாத குரு சீடர் பரம்பரை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடமிருந்து தோன்றியுள்ளது. அந்த பரம்பரை மூலமாகத்தான் நம்முடைய மனமானது மாற்றமடைகிறது. நாம் இந்த பௌதிக கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறோம். Yesterday in Srila Prabhupada's class that he delivered in California in 1976, I want to quote something that Prabhupada spoke. Very, very important, powerful statements. நேற்று சில பிரபுபாதர் உரையிலிருந்து சில முக்கியமான சக்தி வாய்ந்த வாக்கியங்களை நான் மேற்கோளாக காட்ட விரும்புகிறேன். Srila Prabhupada said, many swamis and yogis went from India to the West to deliver those people. சில பிரபுபாத் அவர்கள் கூறினார், பல சுவாமிகள் மற்றும் யோகிகள் இந்தியாவிலிருந்து மேற்குலக நாடுகளுக்கு சென்றார்கள் அங்கிருக்கும் மக்களை விடுவிப்பதற்காக. But unfortunately, because they were not Vaishnavas in the parampara, ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவ்வாறு சென்ற சுவாமிகள் அனைவரும் பரம்பரையில் குருசீடர் பரம்பரையில் வரும் வைஷ்ணவர்களாக இல்லாமல் இருந்தார்கள். Even though they might have been in Sattvagun when they went to the Western countries, அவர்கள் மேற்குலக நாடுகளுக்கு சென்ற பொழுது தொடக்கத்தில் அவர்கள் சத்துவகுணத்தில் தான் இருந்தார்கள். Because the Western world was completely absorbed in the modes of Rajogun and Tamogun, ஆனால் மேற்குலக நாடுகள் முற்றிலுமாக ரஜோ மற்றும் தமோகுணம் நிரம்பிய மக்களால் நிரம்பி இருந்தது. instead of passing on their Sattva-guna to them and uplifting them, they absorbed those Rajo and Tamogun to themselves. இந்த சுவாமிகள் தங்களிடம் இருக்கும் சத்துவகுணத்தை அந்த மக்களுக்கு வழங்கி அவர்களை முன்னேற்றுவதற்கு பதிலாக அந்த மக்களிடம் இருந்த ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தால் இவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு வீழ்ச்சி அடைந்தார்கள். So because they were not clinging to the lotus feet of Lord Sri Krishna and to the Vaishnava parampara, they fell down by getting their sattva mixed up with rajogun and tamogun, and when they came back to India, Prabhupada says they knew how to attract women and to eat meat. This is what they learned. அவர்கள் குருசீடர் பரம்பரையை வராத காரணத்தினால் அவர்கள் அந்த ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தால் பாதிப்படைந்தார்கள், அதனால் வீழ்ச்சி அடைந்தார்கள். அதனால் பிரபுபாதர் கூறினார், அவர்கள் இந்தியாவிற்கு வந்த பொழுது அவர்களுக்கு எப்படி மாமிசம் உண்ண வேண்டும், எப்படி பெண்களை கவர வேண்டும் என்பதை பற்றித்தான் நன்றாக தெரிந்திருந்தது என்று கூறினார். So the point to learn from here is, it is the lotus feet of the Lord, and those people who have taken complete shelter of the lotus feet of the Lord can purify our hearts. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், யார் ஒருவர் பகவானின் தாமரை பாதத்தில் பூரண அடைக்கலத்தை பெற்றிருக்கிறாரோ அவர்தான் நம்மை தூய்மைப்படுத்த முடியும், அவரால் தான் நம்மை விடுவிக்க முடியும். So here there is a comparison being made with the waters of the Ganges and the great sages who are devotees of the Lord. இங்கே கங்கை நதிக்கும் பகவானின் மிக சிறந்த பக்தர்களாகிய முனிவர்களுக்கும் ஒரு ஒப்பீட்டு முறையானது மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது. So let us understand it very clearly, because today it is very common, Kali Yuga is the age of quarrel and hypocrisy. So what I will do, when somebody speaks for 1 hour or something, I will just
quote unquote, something from within that, and I will say, this is what this person spoke, and this is what, they will do it in such a way that you will incite the rajogun and tamogun among people, and they will make them completely misunderstand. So, what I want to say here, there is a comparison being made between the great sages and Ganga, and it appears that the Ganges waters are not quite, important. இங்கே மிக சிறந்த முனிவர்கள் மற்றும் கங்கை நீரை ஒப்பிட்டு பார்த்து நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அந்த சிறந்த முனிவர்களின் வார்த்தைகளை காட்டிலும் கங்கை நீரின் புனிதப்படுத்தும் தன்மையானது அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததல்ல என்று நமக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. கலியுகத்தில் மக்கள் பொதுவாக ஒருவர் கூறும் செய்தியை கூறும் பொழுது அதை மாற்றி கூறுவார்கள். அதனால் மக்களை குழப்பக்கூடும். இதன் காரணமாகத்தான் இந்த வாக்கியம் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So, let me also quote one shloka from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 84th chapter, 13th shloka. I hope I remember it. This is Lord Sri Krishna speaking. From his own lotus mouth, Lord Krishna is speaking. Yasyatma buddhir gunapetri dhatuke tvadi kalatradishu bhauma yijjati yattirtha buddhir kalilena karhichit janeshu abhigneshu sayeva gokaraha. Lord Krishna is saying, those who think that this body which is made of kapha, pitta, vayu, they think this is me. This body which is a bag of bones and flesh, they think this is me. உடல் தான் நான். இந்த எலும்புகள், சதை மற்றும் கபம், பித்தம், வாயுவால் உருவாக்கப்பட்ட உடல் தான் நான் என்று கருதுபவர்களை பற்றி இந்த பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தம் 84வது அத்தியாயம் 13வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் பேசுகிறார். My wife and my children are my own permanent properties. அது போன்ற நபர்கள் தன்னுடைய மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் தான் தன்னுடைய நித்தியமான சொத்து என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். The land of my birth or a deity made of earth is God, worshipable. தான் பிறந்த இடம் மற்றும் மணலால் உருவாக்கப்பட்ட விக்கிரகம் இதுதான் வழிபடத்தக்கது என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். A water body is a place of pilgrimage. ஒரு நீர்த்தேக்கம் தான் யாத்திரை ஸ்தலம் என்று அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள். So these kind of people, they don't understand that the pure devotees of the Lord are the people who are the real well-wishers of me. They are the worshipable people. They are my eternal property, and they are the place of pilgrimage. பகவானின் தூய பக்தர்கள் தான் அனைவரின் நலன் விரும்பி அனைவராலும் வழிபடத்தக்கவர், அவர் அனைவரையும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடியவர், அவர்கள் தான் யாத்திரை தலம் என்பதை இது போன்ற மக்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை. So, if I misquote this statement, this shloka, I can say Krishna is an atheist. இந்த ஸ்லோகத்தை தவறாக நான் புரிந்து கொண்டால் கிருஷ்ணர் ஒரு நாத்திகன் என்று கூட நான் கூறலாம். Krishna is saying the holy rivers are not really sacred, the deities of God are not really worshipable, things like that. விக்கிரகங்கள் வழிபடத்தக்கதல்ல, புனித ஆறுகள் புனிதமானதல்ல என்று கூறுகிறார் பகவான் கிருஷ்ணர். இது போன்ற விஷயத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் அவர் குறிப்பிடுகிறார். But if we understand in the context in which these things are spoken, it is being spoken to glorify the supreme position of the pure devotees of the Lord. ஆனால் இந்த வாக்கியங்கள் எந்த பின்னணியில் பேசப்படுகிறது என்பதை நாம் ஆராய்ந்தால் புரிந்து கொள்ளலாம். பகவானின் தூய பக்தர்கள் எவ்வளவு மகத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் என்பதை நமக்கு எடுத்துரைப்பதற்காகவே இது போன்ற வாக்கியங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, knowing that there would be people who would misquote these things in Kali Yuga, he writes in his purport, actually the Lord does not mean holy rivers like Ganga and Yamuna when he speaks these things. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் கலியுக மக்கள் இது போன்ற வாக்கியங்களை தவறாக புரிந்து கொள்வார்கள் என்பதற்காகத்தான் தன்னுடைய விளக்க உரையில் குறிப்பிடுகிறார். பகவான் இந்த கங்கை, யமுனை போன்ற நதிகளை குறிப்பிடுவதை நாம் அப்படியே அர்த்தமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்று விளக்க உரை தருகிறார். So let us see
a simple comparison, why the Lord is saying that the waters of Ganges can sanctify only after prolonged use, whereas the lotus feet of the Lord, the devotees have taken shelter of the lotus feet of the Lord, at once sanctify those who come in touch with them. ஒருவரை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு கங்கை நீர் நீண்ட நெடும் காலம் எடுத்துக்கொள்ளும். ஆனால் அதே நபர் பகவானின் தூய பக்தர்கள் தொடர்பில் வந்தால் அவர் உடனடியாக தூய்மை அடைகிறார் என்று ஏன் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் இப்பொழுது ஆராய்ந்து பார்ப்போம். We usually know that when we take bath in a holy river, it destroys our sins. நமக்கு தெரியும் நாம் ஒரு புனிதமான நதியில் ஸ்நானம் செய்தால் அது நம்முடைய பாவங்களை அழித்துவிடும் என்று. But our problem is not our sins. Our problem is not the baggage of sins that we are carrying and the suffering that we are undergoing because of our past sins. ஆனால் நம்முடைய பிரச்சனை நாம் சுமந்து கொண்டிருக்கும் பாவ மூட்டையோ அல்லது நாம் செய்த பாவத்தால் நாம் அனுபவிக்கும் துன்பமோ அல்ல. Our problem is we don't know why I committed those sins. And if I committed those sins out of some desire, then where is the guarantee that I won't commit the same sins again and again and again and suffer? நம்முடைய உண்மையான பிரச்சனை நாம் ஏன் அந்த பாவத்தை செய்தோம் என்று நமக்கு தெரிவதில்லை. ஏதோ ஒரு ஆசை காரணமாக நாம் அந்த பாவத்தை செய்தோம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் மீண்டும் மீண்டும் ஏதோ ஒரு ஆசைக்காக அந்த பாவத்தை நாம் மீண்டும் செய்ய மாட்டோம் என்று நமக்கு என்ன உத்தரவாதம் உள்ளது? This is what Parikshit Maharaj compared to Kunjara Sauchavat. இதைத்தான் பரிஷித் மகாராஜர் குஞ்சர சௌச்சவத்தோடு ஒப்பிட்டு கூறுகிறார். This means the elephant takes a nice bath in water, but as soon as he comes out, he throws mud on his back because he likes to have mud on his back. இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் யானை நீரில் நன்றாக ஸ்நானம் செய்யும். ஆனால் அந்த நீரை விட்டு வெளியேறிய உடனேயே அது கரையில் இருக்கும் மணலை தூக்கி தன்மேல் போட்டுக்கொள்ளும். So similarly, a sinful person has sinful desires. So because of these desires, the sinful person has a tendency to repeat the same actions again and again. So where is the hope for him to ever become clean or purified? ஒரு பாவம் செய்யும் நபரின் மனதில் அந்த பாவம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையானது எப்பொழுதுமே இருக்கிறது. அதன் காரணமாக அவர் மீண்டும் மீண்டும் ஒரே பாவத்தில் ஈடுபடும் வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே அத்தகைய நபர் தூய்மை அடைவதற்கு என்ன நம்பிக்கை உள்ளது? It is here that we find the great sages are far more powerful than the holy rivers. இங்குதான் இந்த மிக சிறந்த முனிவர்கள் அந்த புனித நதியை விட மிக மிக சக்தி வாய்ந்தவர்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். They can destroy the sinful desires at the root. ஒருவர் மனதில் இருக்கும் பாவம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையை வேரிலிருந்தே இந்த முனிவர்களால் அழித்துவிட முடியும். These sinful desires arise from ignorance, and when ignorance is removed, then all these desires are also uprooted. இது போன்ற பாவம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையானது அறியாமை காரணமாக உருவாகிறது. அந்த அறியாமையை நீக்கும் பொழுது இந்த ஆசைகள் அனைத்தும் வேரோடு பிடுங்கி எறியப்படுகிறது. And when a pure devotee of the Lord speaks either Srimad Bhagavatam, which is a description of the Lord, or Srimad Bhagavad Gita, which is the Upadesh of the Lord, what happens? Wisdom arises in our heart like the sun arising in the horizon. பகவானின் தூய பக்தர் ஒருவர் பகவானை பற்றிய வர்ணனைகளை ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து விளக்கும் பொழுதோ அல்லது பகவானின் உபதேசங்களை பகவத்கீதையிலிருந்து விளக்கும் பொழுதோ எப்படி சூரியன் மனதிலும் உதிக்கிறது. Then all the darkness that is covering our heart from millions of births, they are all removed. The darkness immediately dissipates. இந்த ஞானம் நம் மனதில் உதிக்கும் பொழுது கோடான கோடி பிறவிகளாக அறியாமை காரணமாக நம் மனதில் இருக்கும் இருள் அனைத்தும் உடனடியாக நீங்கி விடுகிறது. That means there is no more sinful tendency. There is no more desire to execute any sinful actions. இதன் பொருள் இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு பாவம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை அந்த நபரின் மனதில் துளி கூட எழுவதில்லை. இதற்கு பிறகு அவர் பாவம் காரணமான காரியங்களில் ஈடுபடுவதற்கு சாத்தியமில்லை.
So Srila Prabhupada, I again recollect what Srila Prabhupada spoke yesterday. He spoke about Mrigari. Mrigari was such a hunter, he would half kill animals, not kill, half kill. And he would take great pleasure in seeing them suffer. நேற்றைய பிரபுபாதர் வகுப்பில் பிரபுபாதர் ஒரு உதாரணம் காட்டியிருந்தார். மிருகாரி என்ற வேடனை பற்றிய உதாரணம். மிருகாரி எப்படிப்பட்ட வேடன் என்றால், அவர் மிருகங்களை பாதி அரைகுறையாக வதம் செய்வார். அதன் பிறகு அந்த மிருகங்கள் துடிக்கும். அந்த துடிப்பை பார்த்து அந்த மிருகாரி என்ற வேடன் ஆனந்தம் அடைவார். When Srila Narada Muni asked him, why don't you kill these animals? Why you are half killing them? He replied, no, this is what I have learned from father, parampara, that this is actually pleasure. நாரத முனிவர் மிருகாரியிடம், நீ ஏன் இந்த மிருகங்களை அரைகுறையாக வதம் செய்து துடிக்க வைக்கிறாய், முழுமையாக கொன்றுவிடு என்று கூறிய பொழுது மிருகாரி கூறினார், இதைத்தான் என்னுடைய மூதாதையர்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள், அதுதான் ஆனந்தம் அளிக்கும் என்று அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் என்று கூறினார். Such a person comes in touch with Narada Muni for a very, very short time, and he is transformed so much that in the next visit of Narada Muni to him, he doesn't want to kill an ant. இது போன்ற மிருகாரி ஒரு சிறிய கால அளவு மட்டும்தான் நாரத முனிவரோட தொடர்பில் வந்தார். அந்த சிறிய கால அளவு தொடர்பில் காரணமாக அடுத்த முறை நாரத முனிவர் வந்த பொழுது அந்த மிருகாரி மனமாற்றம் அடைந்திருந்தார். அப்பொழுது அவரால் ஒரு சிறு எறும்பை கூட கொல்ல முடியவில்லை. So Mrigari, who was completely immersed in tamogun, straightaway elevated to Suddha Sattva by the mercy of Narada Muni. முழுமையாக தமோகுணத்தில் மூழ்கி இருந்த மிருகாரி என்ற வேடன் நாரத முனிவரின் சங்கம் வெகு குறைந்த காலம் கிடைத்த காரணத்தினாலேயே சுத்த சத்துவ நிலையை அடைந்தார். So preaching in Kali Yuga is not a simple activity. கலியுகத்தில் பிரச்சாரம் செய்வது சுலபமான செயல்பாடு அல்ல. Prabhupada says the entire Western world was completely immersed in Rajoguna and Tamoguna. But Prabhupada says not only Western world, the whole world, including India, is in that situation. மேற்குலக நாடுகள் ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தில் மூழ்கி இருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்படும். ஆனால் சில பிரபுபாத அவர்கள் கூறுகிறார், மேற்குலக நாடுகள் மட்டுமல்ல, இந்தியாவும் கூட ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தில் தான் மூழ்கி இருக்கிறது என்று கூறுவார். So everywhere we are being bombarded by such messages which is driving the population towards Rajoguna and Tamoguna enjoyments. நமக்கு கிடைக்கும் செய்திகள் அனைத்தும் இந்த மொத்த மக்கட்தொகையும் ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தில் செயல்படுமாறு தூண்டும் வகையிலேயே அமைகிறது. So if I am satisfied to be a Kanishta devotee where my faith is not very strong, my knowledge of scriptures is almost absent, I think God is there only in the deities, and I don't know how to respect the devotees and take their association, then when I go out to preach, I will fall down first. நான் கனிஷ்ட நிலையில் இருக்கும் பக்தர் என்றால் என்னுடைய நம்பிக்கை பலமானதாக இருக்காது, சாஸ்திர ஞானம் எனக்கு அவ்வளவாக இருக்காது, பக்தர்களின் சங்கத்தின் மதிப்பை நான் உணர மாட்டேன், விக்கிரகத்தில் தான் பகவான் இருக்கிறார் என்று நான் நினைப்பேன். இந்த காரணங்கள் காரணமாக நான் வெளியில் சென்று பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடும் பொழுது முதலில் வீழ்ச்சியடையும் நபர் நானாகத்தான் இருப்பேன். And there are two dangers in this world now. One is sense gratification. People are always absorbed in sense gratification. Number two, there is a Mayavad philosophy which is everywhere. I am God, you are God, or there is no God, or God is dead, everything is shunya. These kind of concepts are very prevalent in this world. இந்த உலகத்தில் இப்பொழுது இரண்டு அபாயகரமான சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது. ஒன்று, மக்கள் எப்பொழுதும் புலன் இன்பத்தில் ஈடுபட ஆசையில் இருக்கிறார்கள், அதில் தான் கவனத்தை செலுத்துகிறார்கள். இரண்டாவது அபாயம், மாயாவாத தத்துவம் பிரபலமாக இப்பொழுது பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. நான் கடவுள், நீங்கள் கடவுள், அனைவரும் கடவுள் என்ற தத்துவமானது மக்களிடையே இப்பொழுது அதிகமாக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. So in this situation filled with darkness, the only hope is the Vaishnavas coming in the parampara system who live a pure life and also preach the same thing from the scriptures. Only they can deliver this world. இருள் நிறைந்த இந்த சூழ்நிலையில் நமக்கு இருக்கும் ஒரே நம்பிக்கை என்னவென்றால், முறையான குரு சீடர் பரம்பரை மூலமாக வரும் வைஷ்ணவர்கள் அவர்கள் தான் தூய்மையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து மற்றவர்களுக்கும் எப்படி நல்ல வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய நம்பிக்கையாக விளங்குகிறார்கள். So Chaitanya Mahaprabhu glorifies
lavamatra sadhu sangha sarva siddhihaya. Only a fraction of a moment of association with a devotee can purify us completely, can make our life perfect and successful. ஒரு க்ஷண நேரம் ஒரு பக்தரின் சங்கத்தை பெற்றால் கூட போதும், அது நம்முடைய வாழ்க்கையை பக்குவமானதாகவும் வெற்றிகரமானதாகவும் மாற்றிவிடும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார். So the reason why we go on a pilgrimage to holy places, we go to take a holy dip in the rivers, yes, they are all highly potent, but they are potent because of their association with the Lord and his pure devotees. நாம் புனித ஸ்தலங்களுக்கு யாத்திரை செல்கிறோம், அங்கிருக்கும் நதியில் ஸ்நானம் செய்கிறோம். இதன் காரணம் அந்த இடங்கள் அனைத்தும் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. ஆனால் அது எப்படி அந்த சக்தியை பெற்றது என்றால், நித்தியமாக பகவான் மற்றும் அவருடைய தூய பக்தர்களின் சங்கத்தை பெறுவதனால்தான் அந்த இடங்களுக்கு கூட அந்த சக்தி கிடைத்துள்ளது. River Ganga is proceeding from the lotus feet of the Lord and added by the arghya water of Brahmaji and by the prayers of a pure devotee like Bhagirath, King Bhagirath, she has come down. And then she is flowing in this world, not only in this world, she is flowing in all the 7 worlds, purifying the fallen souls. கங்கை நதியானது பகவானின் தாமரை பாதத்திலிருந்து தோன்றுகிறது. அதன் பிறகு பிரம்மதேவரும் சக்தி வழங்குகிறார். பகீரதனின் பிரார்த்தனையும் அதில் அடங்கியுள்ளது. அதன் பிறகு இந்த கங்கை நதி இந்த உலகத்தில் மட்டுமல்ல மூலகளிலும் பாய்ந்தோடுகிறது. அவ்விதமாக பாய்ந்தோடும் பொழுது அங்கிருக்கும் அனைவரையும் அது தூய்மைப்படுத்துகிறது. And all along the banks of the river there are holy sages living there, waiting to see fallen souls like us, to take shelter from them and to give us the true knowledge, true wisdom about the Supreme Personality of Godhead. அந்த கங்கை நதியின் கரைகளில் புனிதமான ரிஷிகள் முனிவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எப்பொழுது நம்மை போன்ற வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள் அவர்களின் அடைக்கலத்தை பெற்று பகவானின் தாமரை பாதத்தை அடையும் மார்க்கத்தில் செயல்பட போகிறோம் என்பதற்காக ஆர்வமாக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். So here Srila Prabhupada says, the sincere disciple of the pure devotee, supposing we go to such places, we take the shelter of those pure devotees, the sincere disciple considers the spiritual master equal to the Lord. ஒரு உண்மையான பக்தரானவர் தன்னுடைய ஆன்மீக குரு பகவானுக்கு சமமானவர் என்று கருதுவார். But always considers himself to be a humble servant of the Lord. ஆனால் தான் எப்பொழுதுமே பகவானின் பணிவான சேவகனுக்கு சேவகன் என்று தான் கருதிக் கொள்வார். If somehow we can come to this platform, our life is successful. எப்படியோ நாம் இந்த தளத்தை அடைந்து விட்டால், இதை பயிற்சி செய்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை வெற்றிகரமானதாக ஆகிவிடும். So Prabhupada would say, my temples are the embassies of the spiritual world of Vaikuntha. பிரபுபாதர் கூறுவார், என்னுடைய ஆலயங்கள் தான் வைகுண்டத்தில் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் வைகுண்டங்களின் அலுவலகம் போன்றது என்று கூறுவார். The rules of the spiritual world apply here, not the material world. இந்த ஆலயங்களில் ஆன்மீக உலகங்களின் விதிதான் கடைபிடிக்கப்படுகிறது, பௌதிக உலகத்தின் சட்டதிட்டங்கள் கடைபிடிக்கப்படுவதில்லை. When we come here, we have the opportunity to take the association of wonderful devotees and gain spiritual knowledge from them. இங்கு நாம் வரும் பொழுது அற்புதமான பக்தர்களின் சங்கத்தை பெறும் வாய்ப்பை நாம் நல்குகிறோம். அதன் மூலம் அவர்களிடமிருந்து ஆன்மீக ஞானத்தை நாம் பெறுகிறோம். Prabhupada used to say, I could sit under a tree and preach. No problem for me. I can sit anywhere and preach. But whether you will come to me to listen. பிரபுபாதர் கூறுவார், நான் ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்து கூட பிரச்சாரம் செய்வேன். ஆனால் அவ்வாறு இருந்தால் நீங்கள் வந்து என்னிடம் கேட்பீர்களா, அதற்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்களா என்று கேட்பார். And that is why I am building beautiful opulent temples with wonderful festivals filled with nice prasadam and so many things, so that you will become attracted to the temple. இதன் காரணமாகத்தான் நான் மிக அழகிய ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைந்த ஆலயங்களை கட்டுகிறேன். அங்கே விழாக்கள் விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது, அற்புதமான பிரசாதம் வழங்கப்படுகிறது. எனவே உங்களை போன்ற மக்கள் அதில் கவர்ச்சியடைந்து அந்த ஆலயத்திற்கு வருவீர்கள் என்ற காரணத்திற்காகத்தான் நான் இந்த ஆலயங்களை கட்டுகிறேன் என்று பிரபுபாதர் கூறுகிறார். But when you come here, we will expose you to Bhagavatam and Srimad Bhagavad Gita and will try to get you interested in spiritual life. ஆனால் நீங்கள் இங்கே வரும்பொழுது
உங்களை நாங்கள் பாகவதம் மற்றும் பகவத்கீதை போன்ற புத்தகங்களை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்வோம். இதன் மூலமாக நீங்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஆர்வம் ஏற்பட்டு அதில் முன்னேறுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. So the temples are actually universities of spiritual knowledge. They are not just temples, a place of worship. This is a place where you get knowledge. உண்மையில் இந்த ஆலயங்கள் ஆன்மீக ஞானத்தை வழங்கும் பல்கலைக்கழகம் போன்றது. இது ஒரு சாதாரண இடமல்ல, ஞானத்தை வழங்கும் இடமாகும். This was the system in the holy land of Bharat, that there are so many designated holy places all over the country, holy rivers, holy temples and holy places of pastimes. They have been designated throughout India. இதுதான் புனிதமான பாரத பூமியின் வழிமுறையாகும், கலாச்சாரமாகும். பாரத பூமியில் பல இடங்களில் புனித நதிகள், புனித ஆலயங்கள் போன்ற பல இடங்களில் இந்த வழிமுறை தான் கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்தது. All these places are filled with the holy vibrations of great sages who live there, either physically or in a aprakata form. மிக சிறந்த புனிதமான முனிவர்களின் அதிர்வுகளால் இந்த இடங்கள் நிரம்பி இருக்கிறது. ஒன்று அந்த ரிஷிகள் முனிவர்கள் நேரடியாக அங்கே வசித்தார்கள், அல்லது மறைமுகமாக அப்ரகட்டா நிலையில் அவர்கள் அங்கே இப்பொழுதும் வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். So the purpose of visiting these places is to actually look for the association of such great souls. இது போன்ற இடங்களை நாம் சென்று தரிசிப்பதற்கான ஒரு முக்கிய காரணம் அது போன்ற சிறந்த ஆத்மாக்களின் சங்கத்தை பெறுவதற்கு ஒரு வாய்ப்புள்ளது என்பதுதான். When Vidura returns to Hastinapur to take Dhritarashtra with him to go into the forest, that time Yudhishthira Maharaj invites him by saying, you are actually a place of pilgrimage in yourself. Devotees of the Lord who carry the Lord in their hearts, they are actually places of pilgrimage. விதுரர் திருதராஷ்டிரை வனவாசம் அழைத்து செல்வதற்காக அரண்மனைக்கு வந்த பொழுது யுதிஷ்ட மகாராஜர் கூறுகிறார், நீங்கள் தான் விதுரரை பார்த்து கூறுகிறார், நீங்கள் தான் யாத்திரை ஸ்தலம் ஆவார்கள். பகவானின் தூய பக்தர்கள் தான் உண்மையில் யாத்திரை புனிதமான யாத்திரை ஸ்தலம் என்று வர்ணிக்கிறார். So, Yudhishthira Maharaj is very clear in his understanding that a place of pilgrimage is what? It's a place where you get purified. So, in association of a pure devotee, by gaining the knowledge from him that pours out of his lotus mouth, it purifies us completely. யாத்திரை ஸ்தலம் என்பது உண்மையில் நம்மை தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடமாகும். ஒரு தூய பக்தரின் சங்கத்தை பெற்று அவரிடமிருந்து உபதேசத்தை நாம் பெறும் பொழுது நாம் உண்மையில் தூய்மை அடைகிறோம். எனவே பகவானின் தூய பக்தர்கள் தான் உண்மையான யாத்திரை ஸ்தலம் என்பதை யுதிஷ்ட மகாராஜர் தெளிவாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். Whereas what is the use if I go all the way to a holy place and I am absorbed in material thoughts and thinking about where I will eat my food, where I will sleep, where I can have some entertainment here. If I am absorbed in completely such thoughts, what will I gain by visiting a holy place? இதற்கு மாறாக நான் ஒரு புனிதமான தாமத்திற்கு சென்று அதில் வசிக்கும் பொழுது எப்படி நான் உணவு உண்பேன், எப்படி உறங்குவேன், எப்படி அதிகமாக மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் போன்ற விஷயங்களை பற்றி நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தால் அந்த புனிதமான தாமத்தை நான் சென்று பார்ப்பதில் என்ன பயனை அடைய போகிறேன்? So I wish to conclude this speech by once again reminding all of us, including myself, about one fact, which is the mood in which we approach anything decides what we gain from it. நாம் எந்த மனோநிலையோடு ஒரு விஷயத்தை அணுகுகிறோமோ அந்த மனோநிலை தான் அதிலிருந்து நாம் பெறக்கூடிய பலனை முடிவு செய்கிறது என்பதை கூறி நான் என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். It might be a holy place of pilgrimage. It might be a nice devotee who is speaking about Krishna. It might be the scriptures like Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita. But the mood in which I approach these is going to decide what I gain out of it. Just like supposing there is a huge ocean filled with nectar and I am going to collect something, but I have no vessel with me. How much I can collect from that? Maybe just a palmful, and even that will pour out of the gaps in my fingers. ஒரு அமிர்தம் நிறைந்த கடலில் நான் அதை எடுத்து பருக ஆசைப்பட்டு
கையில் ஒரு பாத்திரம் கூட இல்லாமல் வெறும் கையோடு அங்கு சென்றால் நான் எவ்வளவு அமிர்தத்தை பருக முடியும்? என்னுடைய கையில் எவ்வளவு கொள்ளுமோ அந்த அளவிற்கு மட்டும்தான் பருக முடியும். அதே போல்தான் எந்த மனோநிலையோடு நாம் இந்த புனித யாத்திரை ஸ்தலம், ஸ்ரீமத் பாகவத வகுப்பு, பக்தர்கள் சங்கம் போன்றவற்றை ஏற்கிறோமோ அந்த மனோநிலைக்கு ஏற்பத்தான் நாம் அந்த பயனை அடைகிறோம். So here the vessel, the container I am talking about is our bhava, our own mood. இங்கே நான் குறிப்பிடும் அந்த பாத்திரமானது நம்முடைய பாவா அல்லது நம்முடைய மனோநிலை. So if I have trust in the scriptures, if I have trust in my teacher, if I have trust in the parampara system, then I will be able to gain everything from this association. சாஸ்திரம், ஆசிரியர் அல்லது குரு மற்றும் பரம்பரை முறையில் எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் இந்த வழிமுறையை கடைபிடித்து நான் அனைத்து நன்மைகளையும் பெற முடியும். So the problem of Kali Yuga is it is filled with doubts. Hypocrisy, quarrel, it's filled with doubts. போலித்தனம், சண்டை சச்சரவு, நயவஞ்சகம், சந்தேகம் போன்ற அனைத்தும் கலியுகத்தில் நிரம்பியுள்ளது. So Chaitanya Mahaprabhu said, Asatsanga Tyaga Yai Vaishnavachara. Mahaprabhu said, not only that you should come in the association of devotees, but you should avoid association of non-devotees like plague. சைத்தன்ய மகாபிரபு உபதேசம் செய்கிறார், நீங்கள் பக்தர் சங்கத்தை ஏற்றால் மட்டும் பத்தாது, அபக்தர்களின் சங்கத்தை கைவிட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் தொற்று நோயாளியிடம் தொடர்பு கொள்ளாமல் இருந்தால் அந்த நோய் நம்மை தாக்காது. அதே போல் அபக்தர்கள் சங்கத்தை கைவிட்டால் நம்முடைய மனோநிலை எந்த விதமான பாதிப்பும் அடையாது. In this way, we can avoid the demon of doubts from sitting in our heart, and once these demons are removed, that's why oftentimes Arjuna calls Krishna Madhusudan. Oh, you killed the demon Madhu, now you kill these doubts which are arising in my heart. So like that, if you avoid asatsanga and we sit in satsanga, then we can get all the benefits of these scriptures, and the acharyas can fill us with their compassion and mercy. அசத் சங்கத்தை தியாகம் செய்து சத் சங்கத்தை நாம் ஏற்றோம் என்றால் நாம் சாஸ்திரத்தின் முழு பயனையும் அடையலாம். ஆச்சாரியர்கள் வழங்கிய ஞானத்தை நாம் முழுமையாக பெறலாம். இதன் காரணமாகத்தான் அர்ஜுனர் பகவானை மதுசூதனன் என்று குறிப்பிடுகிறார். மது என்ற அரக்கனை அழித்தவரே, தயவு செய்து என்னுடைய மனதில் எழும் இந்த சந்தேகம் என்ற கொடிய அரக்கனை அழித்து விடுங்கள் என்று அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரின் முன் கேட்கிறார். Hare Krishna, once again I thank the temple management for giving me this chance. I am totally unqualified. I try to speak from only what I have heard and read. Please forgive me for whatever offenses I might have committed while speaking. Thank you very much. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Thank you, Kalanidhi Prabhu, for presenting a very nice realization on this particular verse. As you're mentioning that Prabhupada went to the West from India, I was just recollecting, Sūta Gosvāmī freshly heard the Bhagavatam for 1 week when Sūta Gosvāmī is explaining to Parishit Maharaj. Like Prabhupada, he spent a lot of time in India. He was instructed by his Guru Maharaj, and he just read all the Vedic scriptures and associated with all the sannyasis and God brothers of Gaudiya Math. He prepared himself, and as how these sages are all waiting to stop the onslaught of Kali Yuga. In the West also there are different groups, atheists and different Mayavadi groups. They're all waiting there. The Prabhupada went single-handedly. He gave his association because he was associating with great devotees. Prabhupada's association, we now have so many Bhagavatam speakers in ISKCON. Prabhupada made all of them in a way. That's a beautiful thing. So that devotee is like a magnet. If a powerful magnet, not a temporary magnet, permanent magnet, can make any iron particle, rusted iron particle also a magnet. If something touches that iron particle, that also becomes magnet. A devotee was heard from a pure devotee, and that devotee speaks, the other person who hears him, he also can become a pure devotee in the future. That's a lesson what we have learned, and today you explained it very nicely. Thank you very much. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna.
தூய பக்தர்களின் சங்கத்தை பெற்றால் நாமும் அவர்கள் காந்தம் போன்றவர்கள், அவருடைய குணங்கள் நமக்கு வந்துவிடும். பிரபுபாதர் கூட மேற்குலக நாடுக்கு சென்ற பொழுது அவரின் தாக்கம் காரணமாக அங்கிருக்க மக்களின் மனோநிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. சூத்த கோஸ்வாமி கூட ஒரு வார காலம் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் பாகவதம் கேட்டு அந்த சக்தியை பெற்றார். எனவே பக்தர்கள் சங்கத்தை ஏற்று நாம் பாகவத்தை பெறும் பொழுது நாமும் ஆன்மீகத்தில் சிறப்பாக முன்னேறலாம். निताय गौर प्रमानंदे।